Ladies and gentlemen, it is now my privilege and responsibility to present to the winning team, Montreal Canadiens, the Stanley Cup, emblematic of the World Championship. This is the 12th time in which Canadians have won this trophy, the 5th time in succession. And I call upon their captain, Maurice Richard, to accept the trophy. Okay, Maurice. Thank you very much, Mr. Campbell. Ladies and gentlemen, it's always nice to win the cup outside of Montreal, and the best place to win it is right here in Toronto, because the people are really nice. They give us a nice hand anytime we score, and they really give us a good hand all the way during the series. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup, M. Campbell. Je remercie beaucoup tous les partisans ici du Toronto Maple Leafs de leur bon appui qu'ils nous ont donné durant la série. Il leur fait réellement plaisir de gagner la Coupe Stanley avec mes coéquipiers ici même à Toronto. Merci beaucoup encore une fois et bonsoir. Who is the French commentator, and he has the captain with the team with him, Rocket Richard. Congratulations, Rocket. Another great series. Go ahead, Thank you very much, Ward. Eh bien, Maurice, nos félicitations. Un capitaine content. Est-ce que ça s'améliore d'année en année au point de vue satisfaction, joueur? Je être satisfait et avoir de la joie. L'année, franchement, c'était un réel succès ce soir. Je ne pensais jamais que le club était pour jouer assez bien pour gagner 4 petites suites. Et toi, tu ne savais même pas si tu pourrais jouer? Franchement, ce soir, je ne pensais pas jouer. J'ai décidé ça dans les minutes, car le pied était pas mal enflé. J'avais de la misère un peu à grouiller au commencement, mais en me réchauffant, ça a très bien été. De toute façon, félicitations pour la petite passe à la fin de toute beauté à Henri, qui a bien su la capter. Merci beaucoup. Peut-être un mot aussi à nos amis de langue anglaise à travers le pays qui nous font plaisir d'être avec nous. Certainly, Ernie, I'd like to say hello to all the good hockey fans in Canada. And surely it's really a big night for us, winning the Stanley Cup the 5th time right here in Toronto, because the people were really nice to us, and I think they give us a nice hand anytime we score a goal. So thank you very much for the nice support you give us. Merci infiniment, Maurice Richard. Maintenant, un instructeur très content. On n'apprécie jamais trop le travail d'un instructeur. Et cette année, je me rappelle fort bien que Tho avait dit, en pareille circonstance l'année dernière, il va falloir au moins 5 ans à celui qui va vouloir battre mon record. Eh bien, René, c'était certainement une victoire de l'équipe ce soir et pour tous les détails. Tous les joueurs qui ont endossé le chandail canadien, ils ont démontré l'habilité de jouer au plus fort. Et ce n'est pas seulement les grands héros qui ont fait leur preuve, c'est tous les joueurs qui ont endossé les uniformes. C'est certainement une grande victoire pour l'équipe canadienne. Une victoire d'équipe et une équipe bien dirigée encore une fois. So, Ward, you probably would like to say a few words Yes, to... come on over, Tho. How did you feel about it? The team played magnificent. I don't know how they could play any better. How did you feel about this? Well, they've been telling me and asking me whether I get tired when you're winning 5 times in a row. But I think tonight I feel happier that we won this for the 5th time than I did in the first time. It was certainly a team effort, and it showed that the young fellas that were on so-called 3rd line and 4th line, although I just call them just another line, and they come through in this playoff and then against Chicago and against Toronto, and really played well. And while we're talking about those two clubs, I certainly would like to congratulate them. They never quit trying,
and not taking anything away from our players, but I thought that we got all of the breaks. Well, thank you very much, Toe, and I'm looking forward to next season. And now back to René with Jacques Plante. Merci, Ward Cornell. Jacques Plante, un autre gars très content qui a travaillé fort, qui a chaud et qui a été blessé à la deuxième période, mais vraiment, Jacques Plante, je sais que je me fais l'interprète de tout le monde en lui disant bravo 1000 fois. Et une fin de saison, une fin de partie de toute beauté. Merci beaucoup, René. Réellement, je ne croyais jamais que nous gagnerions cette série-là. J'avais plus peur de Chicago lorsque nous avons commencé le détail. Et lorsque nous avons terminé avec eux, eh bien, je me demandais comment est-ce que la finale serait. Et réellement, je me suis rendu compte que c'était des joueurs qui étaient déterminés. Et nos joueurs ont dû jouer 110% pour réussir à l'emporter. Je sais qu'on aurait bien aimé gagner, je fais l'interprète des joueurs du Canadien, devant ses propres partisans, n'est-ce pas? Mais ça fait toujours bon de gagner chez l'adversaire aussi. Eh bien, nous jouons 70 parties durant la saison pour cette dernière joute-là. Alors, il faut la gagner à un endroit ou à l'autre et c'est aussi bien de finir ça le plus vite possible. Comme ça, la tension nerveuse est bien diminue le plus vite. Sûrement. Et le bras, ça fait moins mal quand on a gagné? Quand on gagne, on oublie tout. Et surtout avec 5 mois de vacances, eh bien, ça va être numéro 1. Et pour les joueurs du Canadien, Jacques Plante, en particulier, de très bonnes vacances, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Bien mérité aussi. Alors, encore une fois, bravo. Et voici Ward Cornell. René. René? Thank you. Et maintenant, chers amis, M. H.T.P. Molson, vice-président de la Canadian Arena Company et qui a assisté aux 2 dernières joutes à Toronto. Et je sais, il a quelques mots à vous dire. Il est très content. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir d'être ici avec tout le club de hockey canadien, comme nous avons gagné ce temps-ci la Coupe pour la 5e fois. Et je félicite toute l'équipe et coach Toblake, spécialement M. Selke, pour tout ce qu'ils ont fait. Nous sommes très, très fiers. Monsieur Selke, je veux dire une chose à votre endroit. L'équipe actuelle du Canadien a été formée entièrement par vous-même. I'm just saying that you're proud to win this 5th cup, I'm sure, but on top of everything else, you have organized this present team, and they're all boys coming out of your own organization. Yes, Rennie, but it is in order to thank all the men across Canada who worked for this organization in building up our players. I couldn't do it myself. Toke couldn't do it himself. But it's Kenny Reardon, Sam Pollock, Frank Carlin, Del Wilson. It'd be like a litany for me to recite all of the names that deserve credit. But there's one man we have to mention tonight, and that is Senator Molson, who is not able to be with us, but who is our daddy, after all is said and done, who makes this team possible, along with his brother Tom. And I know you're watching, Senator. I'm telling you that the boys are happy that they were able to win this 5th cup for you. Now, Tom, I don't know how you feel about it, but it seems as it's the right kind of combination. Ever since you people came into the picture, we have been successful in winning. And what is it? How do you account for it? I'm only a hockey fellow. I wouldn't know. I don't know, Frank. We're really leaving it up to you, and you're the one that's doing your stuff. May I We're ask? still learning. I thought you were going to ask Mr. Selke, how do you feel about the future, sir? No, we have to make that. No one knows what the future has in store for us. The other clubs are building, and it has been a much tougher league in the last 3 years. Harder to win. Well, once again, congratulations to you gentlemen and to you, Mr. Selke. And now, Ward, again. Well, we're very happy now to have with us, first of all, on my right, the great Jean Beliveau. And, John, it was a great series. You had a magnificent series yourself. Yeah, it was a very good series, and I think all the boys in the team played very well. When you won 4 games in a row, everybody has to play well. And it's certainly nice to win that cup here in Toronto, and it's nice to win that cup everywhere, too. John, just in terms of the other fans, other than Canadian fans, are you going to be any weaker next year or not? We hope not. We hope that probably all the boys will be back, and we're certainly going to play the same way. We're going to try to play the same way. Good. Thank you very much, Jean Beliveau. And now, King Clancy, and your feeling? Well, there's very little we can add now to all that's been said. In closing, however, I'd like to invite a comment from Danny Gallivan and Frank Selke Jr., your Montreal broadcast crew, and then a word or so from Bill Hewitt. But first, how about a word from you, Danny Gallivan? Well, Foster, it's been great to work in another Stanley Cup Final Series, and these two teams, the Montreal Canadiens and the Toronto Maple Leafs, offered once again
to millions of hockey fans across Canada, many, many pleasant nights. And before I wind up, I'd like to take this opportunity to thank some gentlemen who have worked with me during the year in Montreal. I have reference to Bill Armstrong, who is standing over there, and Frank Selke, who is standing right here. Thank you very much, Danny. It's very kind of you to offer that little bit of thanks, because I know you mean it. And Foster, I think that the Montreal fans tonight have seen a wonderful climax to what has been a wonderful season for